Okay, today we discuss about a new concept that is hybridization. So, which is treated as an extension, a continuous theory, a continuous concept for valency bond theory. Because it is also proposed by Pauling and Slater. This is first point. The next one is it mainly covers those assumptions which are not covered in valency bond theory. So the main drawback in the valency bond theory is that theory does not explain about the shape of the molecules and geometry of the molecules and stability of the molecules. Some more assumptions are there, but main thing is about shape and geometry of the molecules. So this hybridization theory well explains about that shape of molecules which are not covered in valency bond theory. That's why it is treated as an extension or a continuous theory, or it is a supplement of a valency bond theory. Again, it was proposed by Pauling and Slater. Okay, so what happens in the hybridization concept we see? So for example, if you follow valency bond theory, it is not possible to explain some bonds. Okay, for example, if you take methane, okay, so I am here now explaining the valency bond theory. So again to valency bond theory to now methane compare chedam. So what is the central atom? Carbon, that is 1s2, 2s2. Zero, and excited state is also present in the VVD theory. So in the excited state it is like this: 2s1, sorry, this one electron is transferred to it. Now there is in valency shell, how many are ready for bond formation? So according to valency bond theory, only those orbitals which are having unpaired electrons ready for bond formation, others are not ready. So this is ready for bond formation, 1 2 3 4 are ready for bond formation. Now how many hydrogens are there? 4 hydrogens are there. So hydrogens lo manaki which is available orbital? 1s1. So 4 hydrogens, 1s1, 1s1, 1s1. Okay, so now one s orbital, this hydrogen's s orbital overlapping, this p overlapping with other hydrogen s orbital, this py of carbon overlaps with the hydrogen's s orbital, the pz also overlaps with the s orbitals of hydrogen. So now what are the overlapping? ఇప్పుడు వేవిటీలో మనకి ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మొత్తం ఓవర్లాప్స్ అంటే ఇప్పుడు కార్బన్లో ఈ కార్బన్కి 4 ఓవర్లాపింగ్స్ అనుకున్నాం. ఆ 4 ఓవర్లాపింగ్స్లో 4 ఓవర్లాపింగ్స్ విత్ హైడ్రోజన్, ఓకే, ఆటమ్స్ రాస్తున్నాం. నా వాట్ ఆర్ దట్ బాండ్స్? సో ఇప్పుడు ఏ బాండ్ కట్టి ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ ఏంటి? ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్. సో ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం దాన్ని? సిగ్మా ఎస్ఎస్. ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ ఏంటిది? ఎస్పి. సో ఇట్ ఈస్ సిగ్మా ఎస్పి. It is also sigma sp. It is also sigma sp. Now just guess that all that 4 bonds are 100% equal, or there is any difference. Okay, there is some difference we can guess, we can expect some difference between the bonds. That here you see the bond is formed by sigma ss. అంటే ఇక్కడ కార్బన్ లో ఉన్న s హైడ్రోజన్ లో ఉన్న s ఓవర్లాపింగ్ తో ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ సిగ్మా ఎస్ఎస్ బాండ్. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్పి, సిగ్మా ఎస్పి బాండ్, సిగ్మా ఎస్పి బాండ్, సిగ్మా ఎస్పి బాండ్ మీన్స్ 3 bonds are sp overlapping, 1 bond is ss overlapping. సో ఇప్పుడు ఈ 3 bonds, ఈ 1 bond having at least they must maintain some difference. Okay, some difference should be present between these 3 bonds and this particular sigma ss bond, but it was identified that all CH bonds
all CH bonds in methane, all CH bonds in methane are 100% equal. 100% equal. It was observed experimentally. It is observed that so all CH bonds in methane are 100% identical. But by overlapping concept with the help of valency bond theory, how it is possible? The overlappings are some difference. It is SS overlapping, the remaining 3 are SP overlapping. So they must maintain some difference in their nature. But it was observed that all bonds are identical. Simply identical means 100% equal. Means the methane molecule nature cannot be explained with the help of a valency bond theory. So shape elago no explanation. Even there is bond characters, bond nature kuda valency bond theory to we are unable to explain. So same this type of molecules well explained by taking the new concept, that is hybridization. Okay, so this is the purpose of hybridization. Okay. So now you got that why valency bond theory failed to explain the many molecules. So how it maintains, how it covers, how hybridization covers that points. Okay, so it was also proposed by Pauling and Slater. Okay, according to hybridization concept, for example, I am explaining with the help of methane. Okay, so methane. So before going to the definition, we must know what is hybridization. So afterwards I will give the definition clearly. Just understand it now. ఇప్పుడు అది methane molecule మనం CH4 hybridization concept తో explain చేద్దాం. So just now we know that valency bond theory was failed to explain the methane molecules. So what is the failure in that? The 4 CH bonds are 100% identical, so which is not correct according to VBT, but experimentally it is proved. So our experimental prove ayindi same hybridization lo perfect ga match avutundi. So how it is? So according to hybridization concept endante ipudu carbon lo manaki central atom carbon, so 1s2 2s2 same on excited state it transfer to this one. PZ1. So normal ga so ippadaaka valency bond theory concept lo direct ga s orbital overlap, s orbital ఈ 3p orbitals atomic orbitals overlapping. Okay, valency bond theory antane atomic orbitals overlapping annam. So ikkada so atomic orbitals, central atom atomic orbitals overlapping does not take place. At ఇది direct గా అసలు bond form చేయవు. According to this theory ఏంటంటే central atom before going to bond formation అంటే direct గా దాని other atoms తో overlap అయ్యి bonds లో form అవ్వదు. Okay, so at first before going to bond formation, that valency orbitals, this is s orbital, px orbital, py orbital, pz orbitals. ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనకు 4 వస్తున్నాయి. ఎప్పుడు it is not equal to 4, it may be 2, minimum 2. Okay, ఇక్కడ 4 ఇన్వాల్వ్ అయితే 4 are combined together, they are just mixed together and forming 4 new orbitals. So the new ఏమంటామంటే ఇక్కడ sp3, 1s connect అయింది, 3p connect అయినాయి కాబట్టి that is named as sp3. సో ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయంటే the 4 are participated కాబట్టి 4 ఫామ్ అవుతాయి. That is the rule. Okay, that is the rule in this concept. ఈ 4 ఫామ్ అయినాయి అంటే 4 sp3s. The name is sp3 because they are formed due to the combination of 1s and 3p's. 1s 3p's కలిసి ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి సో that is treated as sp3. అటువంటి 4 ఫామ్ అయితే కాబట్టి 4 sp3s అని రాస్తాం. ఇప్పుడు ఆ 4 sp3s లో ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ న్యూ ఆర్బిటాల్స్, దే నోన్ యాజ్
హైబ్రిడ్ అంటే నార్మల్గా వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీతో మనం ఏం చెప్తామంటే డైరెక్ట్గా ఈ ఆటమిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. సో కానీ ఈ హైబ్రిడేషన్ కాన్సెప్ట్లో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద బాండ్ ఫార్మేషన్ అంటే బాండ్ ఫార్మ్ అయ్యే కంటే ముందే ఆ సెంట్రల్ ఆటంలో ఉన్న వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ దే ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ అండ్ ఫార్మింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్బిటాల్స్. ఆ సేమ్ నెంబర్ న్యూ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే 4 మిక్స్ అయినా కాబట్టి 4 న్యూ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ న్యూ ఆర్బిటాల్స్ ఏమంటామంటే మిక్సింగ్తో ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి దే నోన్ యాజ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. సో దిస్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ 1 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. సో అటువంటి ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి? 4 ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్. సో హైబ్రిడేషన్ కంటే ముందు అరేంజ్మెంట్ ఏంటిది? 1 1 1 1. సో ఆఫ్టర్ ద హైబ్రిడేషన్ అంటే న్యూ ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఏమైనాయి? ఆల్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 1 1 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు అట్లాంటి ఎన్ని ఫామ్ అయితే మనకి? సో 1 2 3 4. సో 4 ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కాబట్టి అంటే ఇంతకుముందు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు కూడా అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీలో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటేనే దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బాండ్ ఫార్మేషన్. బట్ హియర్ సో మేబీ బాండ్ ఫార్మేషన్లో అన్పేడ్ ఉండాలి, బట్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్ దే ఆర్ ఆల్సో రెడీ ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 ఉంది, దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఛాన్స్ ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్. అంటే అన్పేడ్ ఉన్న హైబ్రిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా హైబ్రిడేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దాంట్లో పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న హైబ్రిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ బిఫోర్ ద హైబ్రిడేషన్ ఆఫ్టర్ ద హైబ్రిడేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్. అంటే ఇక్కడ 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో తర్వాత కొత్తగా ఫామ్ అయిన 4లో కూడా ఎట్లా ఉంటాయి? 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక దాంట్లో పేరు ఉంది, మిగతా దాంట్లో అన్పేడ్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సేమ్ ఇక్కడ 3 అన్పేడ్ 1 0 ఉంది. హియర్ ఆల్సో 3 అన్పేడ్ 1 0. మీన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫార్మాట్, ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిఫోర్ ద hybridization and after the hybridization is exactly equal. But difference ఏంటంటే ఇంతకుముందు నార్మల్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఉన్నాయి. సో ద అటామిక్ ఆర్బిటాల్ షేప్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఎస్ షేప్ డిఫరెంట్, పి షేప్స్ డిఫరెంట్. కానీ ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన వాటి 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ లో సేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఐడెంటికల్ ఇన్ దర్ షేప్స్. సో ఆ 4 పర్ఫెక్ట్ షేప్, సేమ్ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అంటే వై దే ఆర్ 4 బాండ్స్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పడానికి ఇది రీజన్. అంటే ఇప్పుడు కార్బన్లో ఈ 4 sp3లే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్లో ఇది 1 sp3 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 sp3. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ ఈ sp3s ఏం చేస్తాయి అంటే దే ఓవర్లాప్ విత్ s ఆర్బిటల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్లో కూడా మనకు పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4 బాండ్స్, ఇప్పుడు 4 హైడ్రోజన్స్ ఫామ్ అయిన బాండ్స్ ఏంటిది? సో వాట్ ఆర్ దీస్ బాండ్స్? నౌ దీస్ బాండ్స్ ఆర్ డ్యూ టు ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్? యాక్చువల్లీ ఇది sp3 కదా, sp3s. ఇక్కడ కూడా sp3s sp3s sp3s. సో ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్తో మనకి ఏమొచ్చేది? ss sp sp sp. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం హియర్ వి గాట్ సిగ్మా sp3s. ఇది sigma sp3s, ఇది sigma sp3s. So all are having same type of overlappings. So all are having same type of overlappings kabatti, so all bonds are identical. Okay, so like this hybridization covers the problem in the methane molecule which is in VBT3. VBT3 లో మనకు ఒక బాండ్ సపరేట్, 3 బాండ్ సపరేట్ గ్రూప్ లాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఓవర్లాపింగ్ డిఫరెంట్ ఉండే. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఆల్ ఆర్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్స్ కాబట్టి ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ కాబట్టి 100% దే ఆర్ ఈక్వల్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్రెడీ we discussed that the shape of CH4 is tetrahedral. So why it should be in tetrahedral? So 4 ఉన్నప్పుడు there may be just like a square. Okay, there may be like a square ఉండొచ్చు. Okay, but it is not like that. It is in tetrahedral shape. Tetrahedral shape means like this. Okay, this is 1 2 3. This is outside. Okay, okay. Just not like square. It is inside lo untadi ikkada. Okay,
means all are not in same plane. Okay, plane lo ఉండవు ఇక్కడ. సో ఇది టెట్రాహైడ్ లో ఉండడానికి what is the reason? సో ఆ రీజన్ కూడా మనకి హైబ్రిడేషన్ లో కవర్ అవుతుంది. సో వై ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయిన 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ దే సెలెక్ట్ ఏ షేప్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 4 ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ 4 ఒక దాంతో కనెక్టింగ్ లో ఉండాలి. సో ఆ 4 ఏ షేప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అంటే ద షేప్ నథింగ్ బట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ new, that is hybrid orbitals is to get less repulsions. The arrangement of the new hybrid orbitals is to get less repulsions and to get more stable. For example 4 ఉన్నాయి. 4 ఉన్నప్పుడు 1 2 3 4 ఇట్లా 4 ఉండొచ్చు. బట్ దే డోంట్ అరేంజ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. ఇట్లా 4 పక్కన ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రిపల్షన్స్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ చార్జ్. సో దగ్గర అరేంజ్ ఇప్పుడు 4 డిఫరెంట్ ఫామ్ అయినాయి. ఆ 4 సింపుల్గా ఇట్లా అరేంజ్ అవుతాయి. సో అన్నిట్లో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే విల్ గెట్ రిపల్షన్స్ అవ్వాలి కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం ఏ మోడల్లో అరేంజ్ అవ్వాలని, ఏ షేప్లో అరేంజ్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తే అంటే the shape in which they will get less repulsions. Okay, ఏ షేప్లో ఉంటే లెస్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయో ఆ షేప్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తాయి. దే ఫిక్స్డ్ ఇన్ దట్ షేప్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు 4 ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉండాలి. మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉంటేనే దే విల్ గెట్ లెస్ రిపల్షన్స్. మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ లెస్ రిపల్షన్స్ మీన్స్ దేర్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ దట్ వే to get the maximum distance with less repulsions. సో ఏ షేప్లో అరేంజ్ అవుతే లెస్ రిపల్షన్స్ వస్తాయో ఆ షేప్లో అరేంజ్ అవుతాయి. 4 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 4 ఫామ్ అయినాయి. సో 4 ఉన్నప్పుడు లెస్ రిపల్షన్ వచ్చే చాయిస్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది అంటే టెట్రాహైడ్రల్ షేప్కే ఉంటుంది. సో దట్స్ వై 4 ఉన్నప్పుడు టెట్రాహైడ్రల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉన్నాయి. మన బెరీలియం క్లోరైడ్ డౌట్ చెప్పినాం ఇందాక. బెరీలియం క్లోరైడ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ లీనియర్. సో బెరీలియం క్లోరైడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెరీలియం ఇట్లా హైబ్రిడేషన్లో ఇట్లా ఫామ్ అయింది అనుకో. సో ఈ రెండింటికి దగ్గర ఉండే రిపల్షన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ 2A ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం చాయిస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటే దే విల్ గెట్ మోర్ డిస్టెన్స్ అండ్ లెస్ రిపల్షన్స్. సో ఈ మోర్ డిస్టెన్స్ లెస్ రిపల్షన్స్లోనే అరేంజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మన డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్లో దేర్ ఇస్ నో థింగ్స్ అబౌట్ ద మోర్ రిపల్షన్స్ గురించి అక్కడ డిస్కషన్ లేదు మనకి. సో ఇక్కడే మనకి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏ షేప్లో అరేంజ్ అవుతాయి అంటే ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్ వేర్ దే విల్ గెట్ మోర్ డిస్టెన్స్ అండ్ లెస్ రిపల్షన్. దట్స్ వై దే గెట్ ఏ ఫిక్స్డ్ షేప్. మీన్స్ జస్ట్ మీథేన్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అంటే మీథేన్ కంపేర్ చేసినాం. వేలెన్సీ బాండ్ 3లో మీథేన్ పర్ఫెక్ట్లీ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, వేర్ యాజ్ ద మీథేన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, సింపుల్. దాంట్లో కార్బన్లో నార్మల్ డైరెక్ట్ బాండ్ ఫామ్ అయినాయి. ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవ్వకంటే ముందు దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఏ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ హైబ్రిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత బాండ్ ఫామ్ చేసి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ అక్కడేమో ఆల్రెడీ ఉన్న షేప్లోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ దే విల్ గెట్ న్యూ షేప్. ఈ న్యూ షేప్లు అంటే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ షేప్, ఐడెంటికల్ టు ఈచ్ అదర్. కాబట్టి ఆల్ బాండ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షేప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. సో valency bond 3లో ఏ షేప్లో అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందో there is no sentence. But here they will select a shape having less repulsions. So like this, hybridization covers the many assumptions which are not explained with the help of valency bond theory. Okay, now I will give the definition of hybridization and few points. Just these things are only to understand the topic, understand the importance of hybridization. So see the about hybridization. So write the notes.
So you need to maintain the perfect notes, because within few days we are going to check your notes. Okay, so now we see that so what are the rules we need to maintain, we need to know in hybridization process. Okay, just now we completed, so what is the mean by hybridization, what is the importance of hybridization. So now we see what are the rules, what are the rules are present in, or nothing but in writing of hybridization for a molecule. So the main important thing is, for example, just now we discussed the example of methane. So methane lo involve in an atom, it is hybridization lo involve in an atom, that is carbon. For example, if you take boron trichloride, దీంట్లో boron involved in the hybridization. If you take NH3, the nitrogen involves in hybridization. Means we can say only central atom, only central atoms undergoes hybridization in molecules. Okay, so ఇప్పుడు CH1 hybridization involve, only central atoms only involved in hybridization. That's the first point. So next point, the hybridization, so one particular atom lo hybridization involved. So which orbitals are undergoes hybridization of an atom? So ఒక atom lo na, so the orbitals having nearly same energy. Okay, nearly same energy ఉన్నవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అటామిక్ హైబ్రిడేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 1s2 కార్బన్ చూద్దాం py1 pz1, ఇక్కడ హైబ్రిడేషన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో ఇంతవరకు తీసుకుంటే మొత్తం వ్యాలెన్సీ షెల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, వ్యాలెన్సీ షెల్, సో అంటే ఆర్బిటల్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు వ్యాలెన్సీ షెల్, ది సెకండ్ షెల్. సో 2s కి 2p కి సమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 2s, సారీ ఇక్కడ 2s, ఇక్కడ 2p, దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెన్స్. సో సమ్ డిఫరెన్స్, నియర్లీ సేమ్ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు అంతేగాని ఇప్పుడు ఈ 1s ఇక్కడ 2p, సో ఇవి హైబ్రిడేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, మీన్స్ దే మస్ట్ పొసెస్ నియర్లీ సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్ నియర్లీ సేమ్ ఎనర్జీ. నియర్లీ సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటల్సే హైబ్రిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ the same energy, and they also must be valency. Okay, the orbitals of valency shell, so valency shell lo orbitals involve hote. So next, the orbitals with unpaired electrons,
దాంట్లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. విత్ నో ఎలక్ట్రాన్స్, సో దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. ఆర్ విత్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్, నథింగ్ బట్ విత్ విత్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, దాంట్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా, అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోయినా, అన్పేర్డ్ ఉన్నా, దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్గో hybridization process. Okay, next, the number of hybrid orbitals are formed. Number of hybrid orbitals equal to number of atomic orbitals. So starting లో ఉన్న వాటిని atomic orbitals అంటాం. Number of atomic orbitals involved, nothing but మిక్స్డ్. సో ఎన్ని మిక్స్ అనేవి అన్నీ ఫామ్ అవుతాయి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇంతకుముందు కార్బన్లో చూసాం 2s 2px 2py 2pz. సో ఇంతకుముందు కార్బన్లో ఏవేవి ఇంటర్మిక్స్ అయినా మనకి 2s 2px 2py 2pz, ఈ 4 ఇంటర్మిక్స్ అయినాయి కాబట్టి ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి? 4 రాస్తాం. ద నెంబర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లైక్ 3 కనెక్ట్ అవుతాయి 3 ఫామ్ అవుతాయి, 2 కనెక్ట్ అయితే 2 ఫామ్ అవుతాయి, 5 కనెక్ట్ అయితే 5, 6 అయితే 6. ద నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఫార్మ్డ్ is always equal to the number of atomic orbitals involved or number of atomic orbitals mixed. So next, we can say that the electrons arrangement, the electron format. Electron format means arrangement. Arrangement of electrons. Arrangement of electrons is exactly equal to the arrangement in atomic orbitals. So electron format in hybrid. Okay, so hybrid orbitals electron arrangement ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఫార్మాట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చూసినాం మనం. సో 2s1 2px1 2py1 2pz1 ఈ 4 ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. సో ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి మనకి? మళ్ళీ ఇట్లాంటి 4 ఫామ్ అయినాయి, 1 2 3 4. ఓకే, సో ఈ 4 ఫామ్ అయినప్పుడు 4 ఇట్లా కూడా ఏముంటున్నాయి? They are also having unpaired electrons. Just now we discussed 4 unpaired ఉంటే 4 unpaired. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాంట్లో 0 ఉంది అనుకుంటాం. సో దీంట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో 0 అంటే అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక దాంట్లో పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నాం. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? సో 1 is containing pair of electrons అంటే జస్ట్ షేప్ మారిపోతుంది కానీ సో ఎలక్ట్రాన్ ఫార్మాట్ అరేంజ్మెంట్లో మాత్రం దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, so next important one, the important rule is same, the arrangement of orbitals, arrangement of hybrid orbitals arrangement of hybrid orbitals is how they are arranged. So they are in the arrangement that is less repulsions. Okay, less repulsions with more distance. So more distance unde less repulsions, more distance unde less repulsions unde range lo they arranged. Okay, so these are the main rules for the involving of hybridization. Okay, now we see the rules point wise. Okay, these are the rules. Just now we explained all. Okay, write them point wise.